¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? ¿Estás cansado? Yo, yo estoy cansado. Ah, ¿Estás enojado? ¿Estás o tienes hambre? Ah, ya, yo estoy cansado. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace buen tiempo? ¿Hace mal tiempo? ¿O hace frío? Hoy hace buen tiempo. Nuestro objetivo de aprendizaje hoy es I can answer the five W's who, what, when, where, why in English about Dia de los Muertos. So this week, we are going to be celebrating we're going to be celebrating Dia de los Muertos. So some of you might know what Dia de los Muertos is, some of you might not. But so we're going to have fun exploring and finding out about it this week. All right, so this is the glossary for today. If you look here, you have the list of words here. If you click on the Quizlet for this week, since it's the topic of Dia de los Muertos, I put every day's glossary in one Quizlet. So don't freak out that you see there's like 50 words there. Where it's broken down over 4 days, but I just put them all in one Quizlet because you'll see a lot of the words throughout the days. So today we're going to be working with dia, which means day, celebración, which means celebration, muertos means dead, familias are families, ofrendas are offerings, los cementerios, the cemeteries, papel picado is tissue paper with cutout shapes, pan de muerto is bread of the dead, calaca is skeleton, cempasúchil is marigold, fotografías are photographs, objetos especiales are special objects, or objects special. Fruta is fruit, and then candelas are candles. So those are the words that we're going to be working with today. So, what do you think might Dia de los Muertos be? So today, if you notice that there were a lot of vocabulary words, so I don't have there's no, making predictions. Pretty much all this week, we're not making predictions. I'll have, instead of, on most days, I'll have some kind of follow-up question from the lesson before. So it's going to be a little bit different this week. Muy bien. So empecemos, maybe. There we go. So we're going to listen to the song. It's called Viva Calaca by Future Shorts. So it's in English. So I'll give you kind of an idea of what Dia de los Muertos is.
Sorry about that. Muy bien. ¡Qué genial! Genial, that was great. All right. Vamos a estudiar el Día de los Muertos. So, this is a bunch of reading. So, I will go through it. El Día de los Muertos, or Los Muertos, es una celebración. ¡Woohoo! ¡Celebración! Especial. Es una celebración mexicana o en México. Es el 2 de noviembre. What does noviembre look like? It's a month. What month do you think that might be? El Día de Muertos es un día, so un día para honrar, to honor a los muertos. Los muertos son las personas muertas. So here's muertos, muertas. It's the same word. Muchas familias construyen, so construyen, think of a guy with a hammer, and construyan altares. Altares, you cover up the E and the S, what does it look like? Para los muertos. Los altares se llaman ofrendas. So se llaman, think of the name tag, ofrendas. Muchas personas visitan, so if you cover up the A and the N, what does it look like? Visitan los cementerios. También hay otras celebraciones. Celebración. ¡Uhú! El Día de Muertos es un día de muchas emociones. All right. So here is a reading. It's the same thing that I just read to you, so you can read it again. And then we'll get to this activity here. Talk a little bit more about the different parts. Where did we go? There we are. So, el día, make it a little bit bigger. Hopefully you'll stay this time. Okay. So, el Día de los Muertos, elementos de la celebración.
Do, 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 do. Papel picados. This is papel picado. El papel picado es una decoración. So if you change the C to a T, what do you have? Decoración. Papel picado es un producto artesanal. So artisanal or so artisanal. Hay diseños. So diseños, like this one has a diseño, a sol or sun, muy intricados en el papel. So intrincados, intricate. Se decoran festividades con el papel picado por todo México. So I would say festivales, but she uses festividades, so festivals. Pan de muerto. So este es pan de muerto. El pan de muerto es un tipo de pan especial. Se prepara el pan de muerto en México. Se usa el pan de muerto durante el festival de Día de los Muertos. So, during el Día de los Muertos. El pan de muerto tradicional tiene una pequeña esfera en el centro. Esfera, right here. La esfera representa un cráneo. Hay cuatro canilas. Las canilas representan huesos. La calaca. Una calaca es un esqueleto. So este es una calaca. Específicamente es el esqueleto de una persona. En particular, se usan calacas como decoraciones. So again, change the C to a T. Durante las festividades de Día de los Muertos. Cempasúchil. Un cempasúchil es una flor. Sí, this is uno. Es una flor de colores brillantes, bright. Los cempasúchiles son de color amarillo, so amarillo is yellow, y de color anaranjado, that's orange. El cempasúchil se llama la flor de muertos y también, also, es muy popular aquí en Kentucky durante el otoño, en el fall. Por ejemplo, a veces FFA vende cempasúchil para fundraisers. El altar de muertos. El altar de muertos es un elemento fundamental de la celebración de Día de los Muertos. Fundamental. What word does that look like? It's principal. Es fundamental. Muchas familias construyan, remember, un altar de muertos en su casa. Casa. Everybody lives in a casa. En el altar de muertos hay fotografías. So aquí, let me move me out of the way. Esta es una fotografía. Objetos especiales. Let's see if we can find any objetos especiales. I don't see any.
No hay objetos especiales. Hay fruta, sí, los plátanos, las bananas son frutas. Estas, quizás tomate. Aquí, uvas son frutas. Candelas. So here, this is a candela, right? I know there's another one here that you can't see because of the thing right here, but that's a candela. So es una candela. Papel picado. So aquí está papel picado. Aquí está más. Y pan de muerto. Aquí hay mucho pan de muerto. Y aquí son flores. Hay flores también. Muy bien. So now that we've gone through all of these parts de Dia de los Muertos, you're going to you're going to complete this chart. So you can reread this paragraph that we read together, and then you're going to answer who, what, where, when, why, and how about Dia de los Muertos. Then after that, write one thing or one word or phrase that you learned today. Groovy! Excelente! Hasta luego! Ciao.